Resektion gefunden, die nicht ein Herd geblieben ist. I must say that I have not found any apex filling that has not remained a focus in all my experience. Ich habe als Assistent bei Professor Hermann in Mainz While I was working as an assistant of Professor Hermann at Mainz University, das ist zum Glück schon weit über 30 Jahre her, that is more than 30 years ago, die Wurzelspitzenresektion unseren Studenten beigebracht. I taught the apex fillings to our students. Und heute bitte ich diese Kollegen, denen ich das beigebracht habe, inständig, sie sollen es mir nicht mehr übel nehmen. And now, these days, I keep instantly asking them to forgive me. I taught them. Das ist eine ganz schlechte Methode. Because it's a very bad method. Denn sie lassen ja immer noch von dem resektierten Zahn. Because of the tooth. Lassen Sie ja, nehmen Sie ja nur das untere von der Wurzel weg. You only take away the bottom part of the apex. Tote Zahnstück bleibt ja drin. And the rest of the dead tooth remains. Und das schädigt das Grundsystem ja doch wieder. And of course that does injure the basic regulative system. So haben Sie nur einen Teil weggenommen und auch nur einen Teil Erfolg. Only one part of the tooth was removed, and that gives you only a part success. Ich Ihnen noch was Schlimmeres dazu sagen. And I have to add to this. Wenn man nämlich eine Wurzelspitzenresektion macht, dann muss man einen Schnitt legen. If you cut the apex of the tooth, und dieser Schnitt gibt bei der Wurzelspitzenresektion immer eine mehr oder weniger große Narbe. this cutting always results in a scar of a certain size. Und diese Narbe And this scar macht Störungen. is a focus. Darüber bitte fragen Sie aber Dr. Gledisch morgen. But Dr. Gledic will answer your questions Also in wenn Sie this eine matter tomorrow. Wurzelspitzenresektion machen, machen Sie keine Herdbeseitigung, sondern zusätzlich noch ein Narbenproblem. So remember that if you cut a tooth apex, you do not remove a focus, but you add another one to the patient. Es würde mich wahnsinnig reizen, I would very much like wenn Dr. Gledic morgen oder übermorgen diese Patientin nochmal nachuntersuchen könnte. Dr. Gledic also to investigate this patient tomorrow or the day after tomorrow, Damit sich an dieser Patientin mit dem Magenproblem beschäftigen kann. because he perhaps would like to discuss the problem of scars of her with us. Und ich bin nahezu sicher, dass Ihnen über diesen Fall, gerade über diesen Fall, sehr viel sagen kann. And I'm quite sure that he would be able to say a lot to you, especially with this patient. Das ist ein Vorschlag, wenn Sie es können, wäre gut. It is a suggestion to you, and if you like to come back and discuss it with Dr. Arana. Entschuldigung, aber Dr. Gledisch müsste ja auch einverstanden sein. And also Dr. Gledish would have to agree to this. Periodontal surgery gehört jetzt gerade nicht zur Herdtherapie. It is not part of focal therapy. Will alles über die Zahnheilkunde wissen. Ich habe nur 2 Tage und habe aber 6 Jahre studiert. You want to know everything about dentistry. We have 2 days here, and my studies took 6 years. Aber eine kurze Antwort. One short answer. Periodontalbehandlung ist dringend notwendig. It is very necessary. Aber nicht zu große Abschnitte auf einmal. But do not do too large areas at a time, Das belastet das Grundsystem zu sehr. because that stresses the basic regulation system too much. Und keine Periodontalbehandlung ohne biologische Nachbehandlung. And never do any periodontal surgery without having post-treatment in a biological way. Also ich glaube, jetzt habe ich Ihnen über die wesentlichen Probleme einer Nachbehandlung in diesem Falle genügend gesagt. I think I said enough about the post-treatment in this case. Also hier 3 Frontzähne entfernen. I would suggest to have the 3 frontal teeth removed. Und hier im Unterkiefer, And in the lower jaw, where we still have the wound, wo die Wunde noch sehr frisch ist, the fresh wound, genauso warten wie hier. waiting the same as with the other tooth. Und nach wenigstens 6 Wochen Wait for another 6 weeks eine Nachkontrolle machen. at least.
and then retest her. Vorher können Sie es nicht mit Sicherheit sagen, was passiert. Before that time, you will not be able to tell. Und diesen Zahn hier unten, das habe ich vergessen, auch raus. And as I said before, I must re-mention it, also have the number 6 tooth removed, which is marked with the X. Sie hatten eine Frage. There was a question over there, in the back, somewhere? Yeah, I had a question about, is it possible to take in, if you decide you're going to compromise by leaving a tooth and try a different approach for the tooth? Have you tried any materials that bring back the electrical reading more to normal, such as calcium hydroxide or maybe some kind of a synthebone as a root canal filling that would duplicate the tooth structure with no metal crown being placed on it? Ja, ich höre gerade, dass die Patientin wegen einem kleinen Kind nach Hause muss. Hearing that our patient wants to get back to her baby, Bitte noch etwas zurückstellen. Sie perhaps haben verstanden. we now feel that questions should be answered later on. Ich möchte nämlich bei der Patientin Ihnen noch etwas demonstrieren. Because there is some more I would like to demonstrate with the patient, and I hope you agree to this. Ich möchte nämlich gerne wissen, wohin diese Herde bei der Patientin wirkt. I wonder which are the remote effects. Which are the remote effects that are caused by these teeth? Das machen wir jetzt folgendermaßen. Now we do the following. Wir haben jetzt einen Leitwert von 85. We have a basic value of 85. Also Sie sehen auch, der Leitwert hat sich inzwischen schon etwas geändert. You see the basic value has already changed in the meantime. Sie können also nicht sagen, dass der Leitwert bei einer Patientin immer gleich bleibt. You see the basic reading does not stay the same, even with the same person. Wir haben schon kurz über das Meridiansystem gesprochen We were already talking about the meridian system. und wir hatten gesagt, dass wir an jeder Hand And we told you that on either und an hand jedem Fuß and on either foot, insgesamt 10 Meridiane haben. 10 meridians are present. Einer beginnt immer Außenseite, One starting or beginning at the lateral side endet an der Innenseite. or ending at the medial side, Darüber will ich nicht weiter sprechen. beginning or ending. Ja, darüber will ich nicht sprechen, weil Dr. Gledig das behandelt. I won't go into detail about the course of the meridians because that is Dr. Gledit's subject. Auf jeden Fall, wenn ich 10 Punkte, Nagelwinkelpunkte durchmesse, At any rate, if I have measured 10 nail edge points, also alle Nagelwinkelpunkte besser, rather all of them, dann kriege ich einen sehr guten Überblick, I get quite a good survey was mit dem Patienten energetisch los ist. about the energetics of the patient. Dieser Überblick ist besser, als wenn ich den Leitwert messe wie vorhin. And this survey, this energetic survey, is even better than the basic reading as found Ich will before. das jetzt mal gerade durchziehen. And I want to do that with her now for you. Ich sollte auch wieder Handschuhe nehmen, verzichten wir drauf, dann geht es schneller. I ought to use gloves, but it is quicker if I don't use them. Und ich sagte Ihnen ja schon, dass ich die Meridiane nicht bezeichne, Lymphe, Lunge, Dickdarm und so weiter, sondern ich nehme Zahlen. And remember, I do not name the meridians after the organ correlations, but I just give them ciphers. Lymphe beim beim rechten Daumen ist Nummer 10 und dann geht es immer weiter. Starting with the lymph at the right thumb, the lateral side, which is number 10, 11, 12, and so on. Jetzt mache ich weiter. Also Lymphe 10, Number 10, 79 79, bis 61, until 12 ist 74, 12 is 74, 13, 69 69, 14, bis 78, 78, bis 80, 15, 80, 16, 79,
79, 17, 74, 74, 18, 77, 77, 19, 76. 76. Nun ändern wir die Hand. Now the electrode has to be put into the other hand. Jetzt wieder Lymphe. 20, 77. 77. Na, hier ist mir was aufgefallen. I find Ich kann nicht genau den Messpunkt durchmessen, I cannot really use the measuring point weil sie hier eine kleine Warte hat. because here she has a small, was ist eine Warte? A small wart. Das ist schon ein Hinweis, dass auf der Seite was nicht ganz stimmen kann. But the wart in itself is an indication that something is a bit wrong at that measuring Wenn so eine point. Narbe direkt auf dem Messpunkt liegt, If the wart turns up at a measuring point, that already gives you a diagnostical hint. dann muss im lymphatischen System auf dieser Seite was nicht stimmen. That means that this point pertaining to the lymphatic system, something is overstressed in the lymphatic system of that side. Also Sie sehen, man muss auch auf solche Dinge achten. So you also have to look out for such symptoms. Man soll, das Gerät ist nur ein primitives Hilfsmittel. Your machine is just a very primitive instrument and aid. Ihre Augen, Ihre Ohren und Ihre Sinne, die sind entscheidend. Your eyes, your ears and all your senses are much better, Nicht das Gerät. not the machine. Auch nicht, wenn Sie einen Computer dazu geben. Not even if you complete it by a computer. 21. Ja, wenn es sein muss, können Sie auch ausweichen. If necessary, we can use another point. Das ist mit wenigstens einen wichtigen Punkt auf einem Meridian. Und der wichtigste Punkt auf jedem Meridian ist immer der Nagel des Winkelpunkts. You have to use at least one important point on every meridian, and of course the terminal points are the most important ones Vom Zentrum. because they are farthest away from the center. Wenn Sie eine Antenne haben beim Radio, ist auch wichtig, wie weit Sie weggehen. Also the antenna of your radio, it is very important that it extends very far. Und es gibt genug Kollegen, die sagen, dass unsere Akupunkturpunkte Antennen sind. And there are so many people who say that the acupuncture points are like antennae. 21, please. 21, hoppla. Moment, 1 Minute. Ist 68, 68, 22, 22, halt 72, Entschuldigung. 72, 23, 23 ist 76, 24. Moment, jetzt bin ich erst bei 24. Yeah. 70, 70, 5, 75. ach so, so da. 24 ist 68. 24, 68. 73, 25, 73. 26, ist 79, 79. ist 81, 27, 81. 28, 76. 29, 82. 82. Jetzt gehe ich an den Fuß. Sie kann Ihren Fuß nicht so hochheben, dass Sie es sehen können. Now I do the feet. Of course you can't lift your feet so much that you can see it. 30, 30, 74, 74, 82, 31, 82, 32, 75, 75, 79, 79, 80, 80, 35, 84, 84, 36, 87, 87, 37, 85, 85, 38, 86, 86, 80. 39, 80.
And the other foot, 40, 80, 80, 41, 86, 86, 42, 86, 86, It's not a 85, 85, 44, 84, 85, 85, 86, 86, 46, 84, 84, 47, 85, 85, 48, 88, 88, 49, 80. 80. Wenn Sie jetzt mal diese Zahlen nur so überblicksmäßig kontrollieren, If you just have a look at those readings, dann sehen Sie, dass bei der rechten Hand eigentlich nur ein Allergiewert hoch ist. you see that with the right hand only one allergy reading is high. Auf dem linken Hand, On the left hand, hand meridian, geht das endokrine System gestört. the endocrine system is in disorder, Bereich. and the region of the small intestine. Beim rechten Fuß With the right foot, fallen besonders auf Leber, particularly you have the liver meridian, Fettmeridian, the fat meridian, Gallblasen, gallbladder meridian, Nierenmeridian, kidney meridian, Blasenmeridian. bladder meridian. Denken Sie mal hier jetzt schon an die Wechselbeziehung Zähne zu Organen. But if you now remember the correlations between the teeth and the organs, here you have the answer. Und denken Sie bitte daran, welche Zähne wir hier im Oberkiefer als tot haben. Remember which teeth are dead in the upper jaw. Diese drei toten Zähne These gehen ja auf Niere und Blase und three urogenitales System. The dead teeth all pertain to the kidney, bladder and urogenital system. Und schauen Sie mal, und die Werte sind beim rechten und linken Fuß alle hoch. And with both the right and left foot, these readings are very high. Das ist der erste Hinweis. There you have the first hint. So, und nun sollte meine Frau mal gerade hier den Mittelwert ausrechnen. Now my wife is to make out the average reading. Und ich muss jetzt inzwischen hierbei diese Messpunkte, die Kiefermesspunkte ausgleichen. And I now want to normalize the jaw measuring points. Das mache ich nicht zur Therapie, This I do not do for therapy denn das würde nur sehr kurze Zeit halten. because it would not last very long. Aber es ist lange genug, um eine Diagnose daraus zu But machen. it is long enough to make a diagnosis out of it. So, jetzt muss ich das mal ausreißen, ich brauche die Doppelnummer. Jetzt zeige ich mal aus, Unterkieferrücke, Mandibular. The lower jaw in the middle. Wo schreibe ich das auf jetzt? Wir können doch zuerst mal die Messwerte hier brauchen. Let us take down the measuring readings. Und du mal den Daumenschnitt nehmen. Ich kann doch mal hier die Messwerte angeben. Das machen wir in der Regel so. Oberkiefermitte, Upper jaw in the middle, upper jaw on the right hand side, upper jaw on the left hand side, und entsprechend im Unterkiefer. and the same Und die, was wir gerade machen. the lower jaw. We shall take note of this now. Unterkiefermitte, 78. Lower jaw in the middle is 78. Unterkiefer links, On the left side, is that here? On the left side in the lower jaw is 80. 80. Oberkiefer links, Upper jaw on the left side, 82. here. Ja. Oberkiefer Mitte, Upper jaw middle, so. Ist 81. 81. Oberkiefer rechts ist 80 Upper jaw on the right side, 80. und Unterkiefer Lower jaw, 82.
82 on the right side. Ja. Also wenn es ganz elegant wäre, If it were very elegant, dann müssten alle 6 Werte unter 80 sein. all those 6 readings ought to be under 80. So, und jetzt schießen wir mal los. And now we get started. Und das die Familie. Ist nicht aufzuschreiben, nein? Sie können es dann später dann unter die Zahl schreiben. The middle of the mandibular. Ja. We now do the normalization. D8. Das geht. Also ich gleiche jetzt diese Kiefermesspunkte aus. I normalize those jaw points. Und Also oben oder unten? Oder ungemessen? ja. Also schreiben Sie mal M8. M8. Unterkiefer links. The lower jaw, Mandibular. mandibular on the left side. Ja. 6. 5. So we repeat the same thing with the organ preparation of mandibular 4. in the potencies. 3. Zweimal. M8. Das ist zweimal links unten. Ja. Mandibular zweimal D3. Zweimal D. 2 times mandibular 3x. Ja. 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 Now we use maxilla. Was ist es? Zweimal? Oben links. 2 2 times M3x. Weil ich nicht mehr so viel Ampullen habe, Kieferausstieg ist D3. We do not have so many ampoules left, but we expect that we shall want jaw ascites here, so we use Ja, ascites preparation. ja. And indeed, it is Ostitis D3. 5 times osteitis of the jaw, 3x. Oberkiefer rechts, Maxilla. Now we use maxilla again. Ja. 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 Einmal. Unterkiefer rechts, Mann. Na, jetzt nochmal Oberkiefer. War das? Oberkiefer rechts, einmal D3. 3. D3. M3. Maxilla 3x. Und wieder Mandibular. And for the lower jaw again we use mandibular. Ja. 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 Ja, halt zweimal. Und jetzt wissen wir, dass da unten auch noch eine chronische Pulvitis ist beim 6er unten rechts. Zweimal M, war das? 2 times mandibular 3x. And remembering that there is a pulpitis present in this part of the jaw Beim 6er. with the tooth number 6. Ja. Und zweimal B. Zweimal für die Pulpa. 2 times pulpitis 3x. Jetzt habe ich vorübergehend alle 6 Kiefermesspunkte ausgeglichen. Now, just for the moment, all those points are normalized. Also, alle 6 Kiefermesspunkte
all 6 measuring points of Die waren hier jetzt. Der eine Kiefer Of the jaw. Oberkiefermitte, were normalized, der Oberkiefer links, so the middle point, Unterkiefer links, Unterkiefer Mitte, Unterkiefer rechts und Oberkiefer rechts. these were the 6 points that were measured Die haben wir jetzt ausgeglichen. and normalized. Wenn ich das jetzt beim Patienten so drinnen lasse und ihn also darauf einwirken lasse, If I leave this with the patient as it is, dann gibt das nur einen vorübergehenden therapeutischen Effekt. it only gives a transient therapeutical Aber nicht effect, mehr. but no more. Aber für uns hat es eine große Hilfe. But for us it is very helpful, Denn jetzt messen wir die Punkte, die wir vorhin gemessen haben, noch einmal nach unter dem Einfluss der ausgeglichenen Werte. because if we repeat the measurement of the points of hand and feet as we just did, after having normalized the jaw points, we ought to get different results. Jetzt soll man... Ja. Also, jetzt sagt sie an, was zu Anfang war. 10 used to be 79, Und der Wert ist jetzt now 62. now it is 62. 11 used to be 61, Ist 58. is 58. 12, 74, 74, 73. is now 73. 13, 69, 69. is the same. 14, 78, Ist 70. is now 70. 15, 80, Ist 70. is now 70. 16, 79, is now 72. 72. 17, 74, 64. is now 64. 75. 18, 77, is now 75. 19, 76, Ist 60. is now 60. Das war die rechte Hand. That was the right hand. Jetzt die linke Hand. And the left hand now, 20 was 77, 74. 74. 21, 68 is now 62. 22 was 72, is now 66. 23, 76 is now 71. 21, 68 62. is now 62. 25, 73, 72. 26, 79, 65. 27, 81, 71. 28, 76 is now 67. 29, 82 is now 66. Jetzt der rechte Fuß. Now the right foot, 30, 70. 74, 70. 31, 82, Ist 61. 61. 70. 32, 75, 70. 33, 79, 60. 34, 80, Ist 64. 64. 35, 84, 63. 63. 36, 87, 72. 37, 85, 67. 67. 38, 86, 74. 39, 80, 60. 40,
40 was 80, 61. 41, 86, 59. 42, 86, 60. 43, 85, 58. 44, 85, 62. 45, 86, 60. 46, 84, 56. Oh, I'm losing count. 48, 88, 64. 48, 80, 53. Ich bin ja froh, dass ich heute gleich 2 Frauen zur Verfügung habe. Das habe ich sonst nicht. Happy to have 2 women serving him right now. So, nun haben wir diese Messwerte. Those readings. Jetzt gibt es noch eine Rechenarbeit. Now we can calculate this. Meine Frau hat jetzt leider die gleich zusammengeschrieben. My wife put them one next to the other, unfortunately. Machen wir das gleich mal hier. So let's put it at the top. Wenn Sie jetzt die Differenz ausrechnen, If you want to calculate the difference, 8 und 9 sind 17 Teilstriche, wurde der Wert in Richtung Norm verbessert. here you have an improvement of 17 grades to the better. Und hier wurde eine Verbesserung erzielt von 3 Teilstrichen. And here it is 3. Ein Teilstrich bei Dickdarm. 1 grade with the large intestine. Plus minus 0 Teilstriche bei Nerven rechts. Nothing with the nerves on the right side. Beim Kreislauf minus 8. Circulation minus 8. Beim Allergie minus 10. Allergy minus 10. Bei der Parenchymdegeneration Parenchyme degeneration, as Dr. Bolt calls it, minus 7. minus 7. Beim endokrinen System Endocrine system, minus 10. minus 10. Beim Herz minus 2. Heart, minus 2. Beim Dünndarm minus 16. Small intestine, minus 16. Jetzt die andere Körperseite. The other side of the body, Bei der Lymphe minus 3. lymph, minus 3. Bei der Lunge, Entschuldigung, The lung, minus 6. minus 6. Beim Dickdarm The large intestine, minus 6. minus 6. Beim Nerven minus 5. Nerve, minus 5. Beim Kreislauf minus 6. Circulation, minus 6. Bei Allergie minus 1. Allergy, minus 1. Bei Parenchym Parenchyma, minus 14. minus 14. Beim endokrinen System Endocrine minus 10. system, minus 10. Beim Herzen Heart, minus 9. minus 9. Beim Dünndarm minus Small intestine, minus 16. minus 16. Wenn's richtig ist. If I made it out right. Beim Pankreas, jetzt kommen die Fußmittel. Now the feet. Pancreas, Minus 4. minus 4. Bei der Leber Liver, 9, 19, minus 21. minus 21. Bei den Gelenken Joints, minus 5. minus 5. Beim Magen minus 19. Stomach, minus 19. Beim Bindegewebe minus Intestines, 16. minus 16. Bei der Haut Skin, minus 11. minus 11. Bei Fettstoffwechsel Fat, minus metabolism, minus 15. bei der Gallenblase Gallbladder, minus 18. minus 18. Bei der Niere Kidney, minus 6, 12. minus 12. Bei der Blase minus 20. Bladder, minus 20. Blase, müssen Sie daran denken, dass das nicht bloß die Blase selber ist, sondern das urogenitale System dazugehört. Remember that bladder does not only cover the urinary bladder, but the urogenital Bei system. Milz minus 19. Pancreas, minus 19 on the other foot. Bei Leber, Liver, was ist das, 21, 27. minus 27. Bei Gelenken Joints,
minus 26. minus 26. Beim Magen, Stomach, das ist 27. minus 27. Beim Bindegewebe, Interstice, 18 oder 23. minus 23. Bei der Haut 26. Skin, minus 26. Bei Fett Fat, 50, rechne ich mal aus, minus 29. minus 29. Bei Gallenblase, Gallbladder, minus 20. minus 20. Und hier bei der Niere, And here with the kidney, 16 und 18, 24. minus 24. Und bei der Blase, Bladder, 27. 27 minus. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, If you compare this, Anfangswert und die Werte nach Ausgleich, the initial reading and the reading after normalization, dann können Sie sehen, wohin die Herde in toto vom Zahnkiefergebiet wirken. you see the remote effects of the dental foci. Sie können also nicht sagen, You cannot say was hier auf der Tafel steht, what is on this chart, dass zum Beispiel der Dreier auf die Leber und die Gallenblase wirkt. that tooth number 3 only works on liver and gallbladder. Sie können bei dieser Angelegenheit nur sagen, alle Herde, die wir festgestellt haben, But toto, we can now say, as a total, all the foci that we found, also die Störung, die Störung, die Störung, all the disturbances that we found in the teeth and jaw of this patient, verbessern die Werte, wenn sie ausgeglichen werden in dieser Richtung. are improving the readings if we manage to normalize them in that respect and in relation to those meridians. Müssen Sie wieder die Wechselbeziehung herannehmen, Then you have to remember the interrelations Tabelle haben und dann sehen Sie, dass tatsächlich that we have in the chart, Niere und Blase and then we see that indeed kidneys and bladder beiderseits of both sides, und das endokrine System also the endocrine system und der Stoffwechsel, and the metabolism, wie hier zu sehen ist, ganz As erheblich gestört werden. we see in the reading, are highly disturbed through the foci, Und dass die linke Seite and that the left side viel mehr gestört ist als die rechte is Seite. far more disturbed than the right side. Kein Wunder, denn hier sind auch die meisten starken Herde. No wonder, because also in the jaw there is more wrong on the left side. Sie sehen also durch diesen kurzen Fernwirkungstest, So this very short test of the remote effects, dass die Patientin you see that the patient, durch die Herde, die sie vor allem die sie hier oben hat, so the foci she particularly has in the upper jaw, ganz intensiv gestört wird. is highly stressed. Das bedeutet für mich als Zahnarzt, For me as a dentist, that means dass ich diese Zähne mit gutem Gewissen entfernen. that with a very good conscience I shall extract those teeth. Und sehen Sie, und deswegen mache ich auch diese Fernwirkungstests, And that is the reason for me doing the remote effect test. damit ich das verantworten kann, dass ich bei so einer jungen Frau so viele Zähne im Oberkieferfront, wo es ja kosmetisch wichtig ist, entferne. Because I really want to make sure that with the young person as she is, if I remove those front teeth, which is cosmetically quite a decision, I want to make sure that I'm right. Jetzt kann ich diese Untersuchungsergebnisse dem Internisten geben und kann sagen, lieber Freund, diese Zähne stören die Patientin nachhaltig. And now I can hand over these results to the, wie sagt man zum Internisten? Internist. To the internist, doctor of the patient, and can tell him, you see, all the trouble she's having internistically, it has to do with the teeth. Sind Sie, und diese Arbeit, die ich da jetzt gemacht habe, The work that I've done now dauert doch nun wirklich nicht so lange, does not take all that long, does it? aber gibt mir auch einen drastischen, guten Hinweis. But gives me a very drastic and good hint. Und ich bin sicher, And I'm sure, aus Erfahrung, from my experience, wenn Sie jetzt diese
Beseitigung so durchführen, wie ich sie hier angegeben If habe, those forces will be removed as indicated here, dann werden diese Werte sehr, sehr viel besser werden. all those readings will improve very much. Ich behaupte nicht, dass diese Werte alle auf Norm 50 gehen. I will not suggest that all the readings go back to 50, which is normal. Das gibt es nicht. There is no such thing. Aber diese großen Wertdifferenzen, die gehen mit Sicherheit weg. But the great difference in readings, they will be reduced. Und das wäre doch für die Patientin ein großer Gewinn. And would that not be very advantageous for the Jetzt will man patient? noch nach der Anamnese fragen, was hast du? Asking her now about her life history, Deckt sich diese Anamnese jetzt mit diesen Befunden, die ich hier erhoben habe? we might wonder, does your life history give the same hints as what we measured in our readings? Und da muss ich Sie natürlich. And then of course I have to ask yourself. Stimmt das überein? Question I have. Tomorrow will Dr. Gleditch be able to alleviate her distressing symptoms? She says this anxiety is with her all the time. And, you know, that would be a great help to show everyone that it might be possible to do that energetically. Die Frage ist, ob man morgen eventuell auch mit den Angstpatienten helfen könnte, wenn er Jochen auf seine Art Ja, ich bin der Meinung, Herr Gleditsch, da muss ich Dr. Gleditsch, Herr Gleditsch, da muss ich Sie jetzt mal fragen. may I ask you, Also, ich bin der Meinung, dass wir, wo auch das Narbenproblem da ist, as we also have the wo wir scar auch problem, psychische Probleme and haben, as she complains psychologically, da bin ich der Meinung, dass der Zahnarzt das alleine nicht schafft. I'm of opinion that that is not the field of the dentist alone. Aber solange die Herde da sind, wird es wahrscheinlich Dr. Gleditsch alleine auch nicht But schaffen. as long as the foci are there, also Dr. Gleditch on his own will not be able to solve the Da problem. sehen Sie wieder den Schlüssel der biologischen Medizin. You see the key to biological medicine. Es geht nur in Teamarbeit und mit biologischen Mitteln. All you can do is work in teams and use biological methods. Sonst klappt gar nichts. Otherwise, nothing will turn out. Das ist meine Meinung. That is my opinion. Aber bitte, Herr Gleditsch, was sagen Sie dazu? I agree totally. It's the question what has to be done first. How do you explain? Ja, kommen Sie schnell mal davor. Was man nun zuerst tun soll, das ist eine Sache des Arztes und nicht des Zahnarztes. Well, it's difficult to say something about it. For more and more such cases we meet now in our practice. And Dr. Kramer agrees. We have more and more these chronic cases, where not only the focus as an energetic problem, as a somatic problem, is to be seen, that also very hard-standing psychological factors are involved in the disease. And sometimes we have first to take off all the somatic factors by dentist, by surgery, whatever we do. In other cases I've seen it's better to wait a time and that the patient can recover a little more from psychological background, and in these cases I used to give some acupuncture treatments with body acupuncture or ear acupuncture, mouth acupuncture, wait for 6 weeks. And one special acupuncture point I like to stress to you next 2 days, we can palpate it very often on the sternum. And if this area is in a high degree painful and pressure, so I have learned by dentists that it's better to wait. It's a very simple method. I will talk about it tomorrow. But in this case, yes, we can have a try if you allow me. Or they only have two palpation if there might be a special hint. If there's no special hint, I would say the treatment could be done during the next time. But if it might be sensitive in a very high degree, so it's better we would wait for a longer time and have some other treatments before.
And this one point, this of you who are familiar with acupuncture, they know that this is the point of the conception vessel in the midline, about conception vessel number 17. It can be a little higher up, it can be a little more down. I take all this area in the midline. And the other 2 points I like to stress are the points inside the mouth, in the retromolar area. If these again are in a high degree sensitive to pressure, I have learned by my patients and by the dentist that the patient is in a very upset state. So it's better to wait till it gets calmed down than to have the next treatment. Habe ich Gummifinger, habe ich nicht da. Haben wir einen Gummihandschuh vielleicht da? Do your best, baby. There's a little here, not so much. So that's fine. Right there. They are sterilized. Do you use any anesthetics? What's tryptophan? You can explain me. That's a precursor to one of those. Tryptophan is serotonin. So amino acid. Amino acid. Amino acid. How long did you use it? We're still using it for production. You use it every night? But, and in more than 3, 4, 5 weeks? How long did you use it? Several months. Can be that this gives some change in the reaction of the body. We have learned that, we have stressed it already, that cortisol, the tranquilizers and many of the general remedies, that they can give altered reactions of the body. For I had expected that it might be painful, I have to say. So the next question might be if there are tablets, remedies that can have changed the kind of reaction of the body, the way of reaction, and blocked it in a way. Maybe. It's designed to reduce pain in the body. It's not a drug, though. It's an amino acid. You want to show that sternum point again? Would you point to the sternum point? Get your finger on it. This is the most painful area. Thank you. More down here. No pain. Only pressure. It's a very good answer. No pain. It's very good. Again, it's not so much reaction. And pain? Is that the maxillary? It's the maxillary. Pterygoid. I will demonstrate tomorrow more about it. It's this region in the wisdom tooth area of the upper jaw. It's the retromolar area here. It is painful, but you will see with many other patients if you do in your practice that some patients, they don't tolerate it. It's such painful reactions. Again, here it's not so high degree, so I would agree with Dr. Kramer that you can discuss his suggestion. Is it right as being both areas can the height be painful? I would say, like, so in this case, when you can start feeling that out there, it be not so long time. The next question was the question of anxiety, was it? Yes. Yes. And anxiety can be caused in terms of acupuncture, especially in 2 directions. One of the directions is kidney. You know, the kidney is connected with anxiety. And another kind of anxiety can be connected with the spleen. The spleen anxiety is more to be worrying about anything that is in the future that I'm confronted with. And anxiety correlated with the kidney, you can't explain it. There's no cause for it. It is.
and patients are suffering from it. They don't know what it is, but they are suffering from any kind of anxiety. What about heart 3? Yes. And in these cases, if it is a kidney anxiety, you not only can treat the kidney, you can, as Dr. Anna says, do it by another way, give the patient the counter regulating it. It's a heart, isn't it? And it would help in this case. For the heart, is this what warms the cool body which is in the kidney expressed. And on the other way, you said heart 3, you know, it has a very good regulating also for the little depressive mood, which might be in the background. You can also do by heart 7. Heart 7 or 2 ear points maybe. And I would have 1 or 2 treatments before operation in this upper jaw region. Wisdom stools, retromolar region in the upper jaw. With Lipitor? Yes, we can discuss it tomorrow. Lipitor or natrium saline in this area, but it's very, very quickly done. It's a treatment for about 5 minutes. You can have your patient next week and the other week, and after 3 weeks maybe you can have the operation that had to be done. Only that you have something done before, and as Dr. Kramer suggests, you can combine it with homeopathic remedies that had to be treated before, isn't it? You use it normally, some homeopathic Vorbandungsregimen pre-treatment, isn't it? And again, if it might be an anxiety more, your anxiety, what is it? Could you explain what it is you're afraid? Well, it's been with me for a long time, and I've always used to put blame. Has it been the same in childhood, or? No, yeah, I maybe like 10 years ago. 10 years ago. And just lately, I've just stopped putting reasons on it and stopped changing things in my life and just realizing it's just here all the time. But it's a hard change. You have accepted it, yes. Yeah, it's... Yeah. Yes. She couldn't explain it, and she has accepted it. So it might really be the best treatment, either treatment. If you know the kidney points, you can discuss it tomorrow. For example, bladder region, to tumour points. I have 2 more. One moment. So more and more of our patients, we learn have such problems with anxiety, with anger, with emotions that they really cannot stand. And we talk more about the moment but I see it's a very common problem now for our patients. And we are talking about für den eben vorgeführten interessanten Fall noch Folgendes nachtragen. I want to add, have some additional remarks on the patient we just saw. Wenn ich diesen Patienten daheim untersuchen würde, if I would see her at home in my practice, dann würde ich natürlich auch noch einen Leukozytentest machen, wie ich das gestern gesagt habe. Of course, with her, I would do a leukocyte test, as I explained to you yesterday. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, and I very much would expect her ein solches Bild herauskommt. curve to be this one is shown on the ground.
Dass also die linke Seite bei der Patientin stark belastet ist, so ähnlich wie hier dargestellt. I would expect the left side of her being highly stressed. Und dass die rechte Seite deutlich besser herauskommt. And the right side I would expect to be far better. Also etwa dieses Bild würde ich beim Leukozytentest erwarten. Probably this very graph would turn out in her leukocyte test. Sie sehen also auch hier wieder, Also here you see man muss verschiedene Methoden kombinieren you have to combine different methods und muss dabei darauf achten, and you have to see ob diese Ergebnisse verschiedener Methoden auch wirklich zusammenpassen. whether the different readings of the different methods fit together. Und wir sind ja froh, dass die Patientin morgen noch einmal zu Dr. Gelisch kommt. And we are glad she will come back again tomorrow for another investigation. Noch ein Problem liegt mir am Herzen. Another problem I want to talk about. Ich habe zwar mitgearbeitet, I did collaborate dass dieses Schema zustande gekommen ist. for this system to be worked out, Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das sehr oft nachzukontrollieren. and we took great care in controlling and rechecking this, Aber für praktische Zwecke but for practical use ist es nicht unbedingt das Wertvollste. it is not necessarily the most valuable chart, Denn schauen Sie, diese Patientin hier, wollen wir die Telefon- because seeing this patient we just had now hat so viele verschiedene Herde, has so many different foci, na, dass dieses Schema gilt ja immer nur für einen Zahn. and this system only applies for one tooth. So ist es notwendig, dass wir alle Zähne, alle Behelderungen zusammenfassen, wie wir das hier gemacht haben. So it is necessary to add up all foci we find in her Und feststellen, wie diese ganzen Werte, diese verschiedenen Werte hier gesamtlich auf den Organismus wirken. and see which is the effect as a whole on her body. Und deswegen nenne ich diesen Test den Fernwirkungstest. And this is why I call this test of the hand and feet parts the remote effect test. Auf diesem Schema sehen Sie also nur die Fernwirkung eines einzelnen Odonton. This system only gives you the remote effects of one odonton, Beim Fernwirkungstest sehen Sie die Wirkung aller Herde zusammen auf den übrigen Organismus. whilst with the remote effect test you see the complete, the whole of the effects that are affected on that body. Und deswegen möchte ich Ihnen anraten, That's diesen why Fernwirkungstest zu machen. I would like to advise you to Das heben wir für morgen auf. keep this for tomorrow when she comes back. Und wenn das fertig ist, kriegt es Dr. Arana. And when we have seen again tomorrow, these sheets go on to Dr. Arana, who is her dentist. So I advise you to do the remote effect test with your patients because you have seen how important it is. Nun, dass Sie immer an die Fernwirkungen denken, die solche Zähne auf den übrigen Organismus machen können, For you to be able to remember the remote effects, hat Dr. Arana für jeden von Ihnen eine kleine Arbeit von mir vervielfältigt. Dr. Arana has xeroxed one paper of myself for every one of you. Noch eines muss ich Ihnen sagen. One more thing is to be said. Wir haben bisher immer nur davon gesprochen, dass Zähne, die krank sind, eine Fernwirkung auf den übrigen Organismus machen. Up to now we used to say that diseased teeth have an effect on the organism, on certain parts of the organism. Ich muss Sie aber daran erinnern, But I have to remind you dass es im Körper that in the body keine Einbahnstraßen gibt. there is no such a thing as one-way streets. Es gibt nämlich auch die umgekehrte Wirkung. We also have the reverse action. the reverse action. Wenn nämlich zum Beispiel die Leber gestört ist, If, for instance, there is something troubled in the liver, dann können Sie darauf rechnen, wenn diese Störung
Störung lange genug anhält, and if it is long-standing enough, you can expect dass die auch Störungen auf das Zahnkiefergebiet macht. that it will, on its part, also affect the dental region that is correlated to it. Dasselbe gilt für den Darm, dasselbe gilt für die Niere, dasselbe gilt für die Pankreas und so weiter. And that the same, of course, applies for the intestine, the stomach, the pancreas, the kidneys, and so Also, on. wir haben dieses Schema bisher immer nur vom Zahn nach so betrachtet. So, up to now, we have only regarded this system as a one-way system, the tooth affecting a particular Wir müssen organ. aber das Schema auch von den Organen zum Zahnkiefergebiet But it betrachten. also works the other way around. Und Sie müssen auch die Organe untereinander betrachten. And it also works in between the organs, Also nicht bloß die Einbahnstraße. not only the one-way street. So ist es gut, wenn Sie den Patienten in der Anamnese befragen. Therefore, it is good to ask the patient's life history, Und wenn Sie dann sehen, dass der zum Beispiel Leberprobleme hat and if you see that he is having liver problems und Gallenblasenprobleme and hat, gallbladder problems, dann schaue ich sofort in den Mund hinein und schaue, ob im Bereich der zugehörigen Zähne Störungen sind. I have an immediate look into the mouth, trying to see any irritations of the related teeth. Und solche retrograden Fernwirkungen, wie ich die nenne, And such retrograde remote effects, as I like to call them, wo sich also Störungen, chronische Erkrankungen auf das Zahnkiefergebiet auswirken, where chronic troubles of an organ affect the correlated teeth, sind folgende Symptome im Mund. you will find the following symptoms in the mouth. Und ich möchte bitten, sich das genau zu And merken. I want you to remember those. Das sind freiliegende Zahnhälse, If the necks of the teeth are free, the gingiva is removed, Exposed. if the necks of the teeth are exposed, das sind empfindliche Zahnhälse, the necks are sensitive, das sind isolierte Zahnknochentaschen, and some isolated, wie darf man die Taschen, Bony pockets. bony pockets occur, wobei der Schwerpunkt auf isolierte, auf ganz bestimmte Taschen. and of course I stress the word isolated. That means it is certain pockets that occur. Das sind parodontotische Erscheinungen an ganz bestimmten Zähnen. That certain teeth show some kind of parodontosis, and not all teeth. Wenn die Parodontose über große Strecken geht oder generalisiert ist, Of course, you have a general parodontosis, or large parts of the jaw are affected. dann gilt meines Erachtens dieses Schema nicht unbedingt, Then this does not necessarily have a relation to this system. sondern dann ist meines Erachtens das humorale System in toto gestört. For in that case, I would suggest that the humerus system as a whole is disturbed. Und so mache ich heute nur noch im begrenzten Umfang die chirurgische Parodontosebehandlung. And that is why nowadays I very rarely use surgery on parodontosis. Denn ich komme an die eigentliche Ursache durch die chirurgische Parodontosebehandlung ja nicht heran. Because this kind of surgery does not cover the cause. Und die Rezidivgefahr ist durch die lokale chirurgische Behandlung denn doch zu groß. And then of course you will have to expect relapses in cases of just doing surgery. Wenn ich also einen Parodontose-Patienten habe, So if my patient comes with a dann parodontosis, untersuche ich ihn genau wie die Patientin eben. I test him the same way as I tested this patient just now. Ich setze dann aber trotzdem noch dieses Organpräparat Periodontium ein. But in addition, I also use the organ preparation called periodontium. Und wenn dieses Organpräparat nur an mehreren Odontonen oder an vielen Odontonen And if with some or most of the odontums, this organ preparation gebraucht wird in 2x3, is necessary for balancing it with two ampoules of 3x, also das ist ein grober Hinweis, that will be a coarse hint.
dann mache ich keine chirurgische Parodontosebehandlung mehr. I shall not at all do surgery Weil ich, on the parodontosis. weil ich ziemlich sicher bin, dass diese chirurgische Behandlung keinen Erfolg bringt. Because I can be quite sure it will not be successful. Sie sehen also, Sie können im Voraus mittels Elektroakupunktur prüfen, So- ob eine Behandlung sinnvoll ist oder nicht. You can see before any measure, if you use electroacupuncture, whether you will be successful or not. Ich halte das für eine wichtige Angelegenheit. And I think that is very important. Und noch etwas muss ich Ihnen sagen. Another thing I have to tell you, Ich mache diese Teste, wie vorgeführt, mit Organpräparaten. I do these tests as I showed you with organ preparations. Weil sie den großen Vorteil haben, The great advantage being dass ich sowohl chronische als auch akute Prozesse diagnostizieren kann. that I can diagnose both chronic and acute processes Mit den gleichen Präparaten. using the same ampoule. Also meinetwegen Pulver, The pulp, Pulver dentis, ob sie chronisch ist oder ob sie akut entzündlich verändert ist oder ob sie normal ist. with the same ampoule I can find out whether I have a chronic or acute dental pulpitis or whether the state is normal. Ich könnte den gleichen Test auch mit Nosoden machen. The same test I could use nosodes, Aber mit der Nosode but the nosode preparation kann ich diese Differenzierung nur machen, does allow this kind of differentiation wenn only ich sowohl die Nosode chronische Pulpitis habe, als auch die Nosode akute Pulpitis. if I use two different nosodes for the same test, which is the acute pulpitis and the chronic pulpitis. Denn mit der Nosode kann ich nur die Krankheit diagnostizieren, aus der die Nosode gewonnen ist. Because the nosode preparation only diagnoses the particular trouble the nosode is made of. Mit dem Organpräparat dagegen kann ich das Organ in toto But the diagnostizieren. organ preparation diagnoses the organ as a whole. Also Sie sehen, das ist eine große Erleichterung und eine große Hilfe. So you see how much easier it is and how helpful the organ preparations are. Nun, wenn Sie trotzdem Nosoden einsetzen wollen, wogegen ich ja gar nichts habe, ich mache es ja auch. Still, if you want to use the nosodes, and there's nothing to be said against it, because I also find them useful, Dann geht es etwas anders als bei den Organen, die Diagnostik etwas anders als bei den Organpräparaten. diagnostics are a bit different from if I use the organ preparations. Bei den Organpräparaten haben wir gesagt, 5, 6, 8 ist ungefähr Norm. With the organ preparations, we said normal is about from 5x to 8x, Ja, oder D10, also D8, perhaps D10. up to 10x. Hier ist die Grenze etwas verschwommen. The borderline is a bit diffuse. Und das Gleiche gilt aber auch, wenn man Nosoden einsetzt. The same applies for nosodes. Also wenn der Ausgleich mit Nosoden in der Stärke 5, 6, 8 und 10 gelingt, If you're able to balance with 5x, 6x, 8x, 10x, dann besteht kein Krankheitsverdacht. there is no suspicion of a disease. Wenn aber D4 oder gar mehrmals D3 benötigt But werden, if you need 4x or 3x or several ones of 3x, dann besteht Herdbelastung, there is a focal stress. zum Beispiel bei der Nosode chronische Pulpitis, For instance, if you use the nosode chronic pulpitis, dann ist sie, wenn man einmal D3 braucht, nur schwach. it is a rather weak process if you need one ampoule of 3x only. Und wenn man mehrere Ampullen braucht, dann ist sie dementsprechend stärker. If you need several ones, of course the process is stronger. Wenn die Potenzen aber ansteigen If you have rising potencies und Sie haben zum Beispiel den Ausgleich mit Nosode chronische Pulpitis D12, and for instance the nosode chronic pulpitis 12x does the balancing, dann würden Sie beim Organpräparat ein akutes Geschehen haben. in this area with the organ preparation I told you, you have
an acute process. Aber hier keines mehr. But not so with the nosodes. Weil die Nosoden sind also nur die Tiefenpotenzen interessant zur Diagnostik. For diagnostics, the nosodes are only interesting in the lower potencies. Während beim Organpräparat die mittleren, die tiefen und die höheren Potenzen wichtig sind. Whilst with the organ preparation, as you saw, all three areas, the low potencies, the middle potencies, the high potencies, have their own results. Wir brauchen aber bei den Nosoden auch die höheren Potenzen. But with nosodes, we also need the higher potencies Für die Nachbehandlung, For- zum Beispiel Postoperationen oder wenn Sie als Arzt eine Krankheit behandeln wollen. for post-treatments after surgery, or if as a medical doctor you want to treat certain illnesses. Sie sehen also, Nosoden und Organpräparate sind differenziert einzusetzen. So you see, in a very differentiated way, you have to use either the organ preparations or the nosode preparations. Und noch eines, And another thing, wenn Sie den Test machen und haben zum Beispiel, wie wir das hier gesehen haben, if you do the test Ausgleich mit 3 Ampullen D3, and we need 3 ampoules of 3x for normalizing, für Maxilla, in that case of maxilla, dann wissen wir, dass eine chronische Entzündung im Kieferknochen in dem Bereich ist, den wir gereizt haben. that shows that there is a chronic pulpitis in that particular part of the maxilla that was stimulated. Dann können Sie diesen Test wiederholen, You can repeat the test, an der gleichen Stelle reizen stimulate the same spot, und dann ausgleichen mit der Nosode-Kieferosteopathie. and also harmonize with the nosode jaw ostitis. Da muss aber nicht unbedingt die Zahl der Ampullen D3 gleich sein. But not necessarily, if you do so, you will get the same number of 3x ampoules to harmonize. Es kann dann durchaus sein, dass Sie beim Organpräparat 3 Ampullen D3 brauchen. Maybe you would need 3 ampoules of the organ. Und hier können es durchaus 5 Ampullen And Ostitis D3 sein. with the nosode, it might be 5 ampoules of jaw ostitis Ich wollte Ihnen nur 3x. sagen, dass die Zahl der Ampullen D3 bei Organpräparat und Nosoden nicht unbedingt gleich sein muss. So not necessarily do you get the same number when you do the 2 tests. Ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, warum das nicht gleich ist. I've often been asked, why is that so? Die Erfahrung sagt, dass das gar nicht unbedingt sein muss. Because experience has shown it need not be identical. Nosoden wirken also doch etwas anders als Organpräparate. So you see, the effect of nosodes is a bit different than the effect of the organ preparations. Und noch etwas muss ich Ihnen sagen. Something else I have to add. Ich habe meinen Reizstromtest am ersten Lymphmesspunkt gemacht. I applied my stimulation current test at the point number 1 of the lymph vessel. Ja, weil der am leichtesten zu messen ist. Because that is the point that is most easy to measure. Und das ist auch der Punkt, der am meisten aushält. And that is also the point that tolerates most in all patients. Nun kann es passieren, But it may happen nicht zu brauchen ist. that in one person that particular point cannot be used. Also hier braucht nur eine Entzündung sein. May it be inflammated, Dann könnten Sie, wenn Sie auf diesen Punkt allein angewiesen sind, ja den Test nicht machen. if there was only that point you would not be able to test. Dann können Sie ohne weiteres auf einen anderen Punkt am Lymphmeridian ausweichen. Then you can walk up the lymph meridian and choose any other point further up. Und wenn das der Fall ist, And if that is so, dann müssen Sie nicht diesen Punkt mit Organpräparat und Silapalatina ausgleichen, sondern diesen Punkt. not this first point which cannot be used will be normalized with tonsilla palatina, but the next one, the point that you're going to choose. Dann müssen Sie allerdings auch alle anderen Messungen, die Kontrollmessungen, an diesem Punkt machen. But remember that that other point will be the point you use for all tests during that session. Da bin ich noch gefragt worden, And I've also been asked,
welche Organpräparate man dringend braucht. Which organ preparations are the ones you really need? Die habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. I've pointed them out for you on this chart. Zum Ausgleich von Lymphe 1, For lymph 1, also von diesem Punkt hier, for this measuring point, braucht man natürlich das Organpräparat Tonsilla palatina. of course you start off with the organ preparation Tonsilla palatina. Wenn man den Kieferknochen prüfen will, If you want to test the bone of the jaw, braucht man das Organpräparat Maxilla you need the organ preparation of maxilla im Oberkiefer in the upper jaw oder Unterkiefer im Unterkiefer. or of mandibula in the lower jaw respectively. Ich kann Ihnen aber verraten, What I can tell you, dass Sie keinen großen Fehler machen, that it is not a great mistake wenn Sie die beiden vertauschen. if you mix those two up. Also wenn Sie mal gerade keine Maxilla zur Verfügung haben, If you don't happen to have any maxilla available at one moment, machen Sie keinen großen Fehler, wenn Sie mit dem Organpräparat Mandibula zusammen weitermachen. it does not matter really if you go on with the mandibular organ preparation. Die beiden Präparate sind nicht so wesentlich They unterschiedlich. are very similar to one another. Ich wollte von der Firma Wala erreichen, dass Sie ein Mischpräparat machen. I tried to ask Vala that they have a mixed organ preparation of the two. Dann könnten wir uns etliche Ampullen sparen. It would make things easier and would save us to buy some of the ampoules. Aber aus wirtschaftlichen Gründen ist das in der Firma nicht zu machen. But for economical reasons, this producer won't do it. Und so machen wir jetzt eben mit beiden weiter. So we have to continue and we have to buy both. Wenn Sie das Periodontium, also bei der Parodontose prüfen wollen, brauchen Sie das Organpräparat Periodontium. For parodontosis, you need periodontium organ preparation. Und wenn Sie die Gingiva prüfen wollen, eben das Organpräparat Gingiva. And if you want to test the gingiva, of course you need the organ preparation gingiva. Und über die Pulpe haben wir schon gesprochen. And we already talked about the pulp, Dann brauchen wir das Organpräparat Pulpadent. and then we need the organ preparation of the dental pulp. Dieses und, ach so, wenn Trigeminusbeschwerden auftreten, If the patient complains about trigeminal pains, oder wenn der Patient akute Beschwerden hat, even has acute trouble, dann nehmen wir noch das Organpräparat Nervus trigeminus dazu. we need the organ preparation of the trigeminal nerve. Wenn also ein Patient zum Beispiel im linken Oberkiefer Beschwerden hat, For instance, a patient has complaints in the left upper jaw, er kann aber nicht sagen, ob das 5, 6 oder 7 ist. and he isn't sure which tooth is aching. Is it number 5, 6 or 7? Dann reiht sich jeden Zahn für sich, 5 für sich, 6 für sich, 7 für sich. I give a stimulus to every one of those three teeth respectively, Und gleiche jedes Mal mit Nervus trigeminus aus. and every time I harmonize with the nervous trigeminus organ preparation, Und dann werden Sie sehen, and then you will see dass zum Beispiel der Zahn 5, that perhaps the tooth number 5, Nervus trigeminus, kann man ja mal schön Gabenheim. yeah, Ja, vielen Dank. Und dann noch was zum Schreiben? Also, jetzt 5 oben links, 6 oben links, 7 oben links. So these are the three teeth concerned in the upper jaw of the left side, Und Sie wissen jetzt nicht, welcher Zahn da die Schmerzen macht. and you cannot tell which of the teeth is responsible for the pain. Dann geben Sie zuerst auf 5, Perhaps you start giving a stimulus to number 5. Und der Messwert, der Reizwert ist vielleicht 72. Perhaps the reading is 72. Und der Reizwert kann ausgeglichen werden mit Organpräparat Nervus trigeminus. And in that case, perhaps you are able to harmonize with a nervous trigeminus organ preparation, Die 5 or in G5. 5X.
dann ist dieser Zahn bestimmt nicht schuld an den Schmerzen. then this tooth is not responsible for the pain. Wenn wir dann den Reiz beim Sechser machen We repeat the same procedure with the number 6 tooth. und der hat zum Beispiel den Wert 81 Perhaps it reads 81 und braucht das Organpräparat Nervus trigeminus D15, and for its harmonizing it wants nervus trigeminus 15x. dann wissen Sie, dass dieser Zahn an den Schmerzen schuld ist. You know that that tooth is responsible for the pain. Denn Sie wissen ja, dass wir hier den Ausgleich haben, da Sie den 3 und so weiter. Because you remember what we were using for the 5, harmonization. 6, 8 und 10 und hier 12, 15, 20, 30, das ist entzündlich. And you see that inflammations show up in the upper axis. Das ist entzündlich, das ist degenerativ und das ist normal. The middle is being normal, the lower X potencies being degenerative and chronic, and the higher ones being inflammatory. Und Sie sehen also, dieses Nervus D15 als Ausgleich zeigt mir sofort, wo der Schmerz ist. So we're seeing 15X in this case immediately gives you a hint that this tooth is responsible for the trigeminal pain. Bei den 7er muss ich natürlich auch noch einen Reiz machen. Of course, I go on testing number 7 tooth. Aber der hat meinetwegen 68 Probably, or maybe it only reads 68. und der hat zum Beispiel Organpräparat Nervus trigeminus D8. And it can be harmonized with the trigeminal nerve Das ist auch im 8X, which is normal. Dann weiß ich mit an Sicherheit Grenzen, aber So I surely can tell dass der 6er der schuldige Zahn ist, der die Schmerzen macht. that it is the number 6 tooth that is responsible. Und sehen Sie, schon deswegen möchte ich auf die Elektroakupunktur in der täglichen Praxis nicht verzichten. And you see, this is one of the reasons why I like to use electroacupuncture in my daily practice. Denn wenn ein Patient mit unklaren Beschwerden in der Praxis kommt, dann braucht es wahnsinnig Zeit, um auf den Schmerzpunkt zu finden. Because if you have a patient and you cannot tell where the pain is, it takes such a long time to find out where it is located. Bei Patienten in der Sozialversicherung in Deutschland And with patients who are paid, whose cure is paid by the national insurance in Germany, wird keine Elektroakupunktur bezahlt. electroacupuncture is not paid. Aber wenn ein Sozialpatient mit Schmerzen kommt und ich finde das nicht gleich, But if the same patient comes with pain and I don't find it, dann gebe ich den sofort unter das Gerät I still apply electroacupuncture und messe nach and measure him und suche so die Schmerzstelle. because I want to find the pain. Das rettet für mich so viel Zeit, dass mir die Sache wert ist, auch kostenlos zu machen. It saves me so much time, so I don't mind that nobody pays me for it. Also für mich ist das eine fantastische Hilfe in der Praxis. For me, this is a fantastical help in my daily practice. What about the lower teeth? If nervous trigeminus checked the upper teeth, the lower teeth, would you still use nervous trigeminus on the lower also? Yes. Quite the same. You can do the same work also in the lower. Also hier beim 5er, beim 6er, beim 7er. Es ist genau die gleiche Arbeitsmethode. It's the same procedure. How would you treat Bell's palsy? What is that? Bell's palsy. What is that? Gut, Fritz Kramer. Unilateral facial paralysis. Understand. Die kann man mit Elektroakupunktur nicht diagnostizieren. You cannot diagnose it by electroacupuncture. Ja, das sagt Ihnen der Patient ja selber. But you don't have to because you see it already. The patient tells you. Also da brauche ich nicht Elektroakupunktur dazu. You don't need electroacupuncture to find out. Sie können höchstens versuchen, mittels Elektroakupunktur zu behandeln. But you can try to treat him by means of electroacupuncture. Aber das geht keinesfalls leicht und dauert sehr lange. It's not very easy and it takes a long time. Ich glaube, da ist es besser, wenn man den Patienten zum Dr. Gleditsch schickt, statt zum Dr. Kramer. Better refer this patient to Dr. Gleditsch than to Dr. Kramer. Da bin ich verkehrt. I'm the wrong person. Denn das, was der Dr. Gleditsch perfekt kann,
Because what he can do perfectly, Da bin ich nur Anfänger. I'm just a beginner. Bitte? You talked about. And vice versa. You talked about pre-operative process and post-operative process in terms of biological medicines. Can you give us some of the ideas of some of the medicines that you use? Das würde eigentlich eine eigene Lecture sein. That is a lecture of its own. Yes, I understand that. Das ist so umfangreich. It's a very large field. Da müsste ich eigentlich mit der Homöopathie anfangen. We would have to start off with homeopathy. Müsste Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten der Homöopathie aufzeigen. We would have to go in the different faculties of homeopathy. Denn zur Vor- und zur Nachbehandlung braucht man Organpräparate, Lotionen, homöopathische Mittel. Because for pre and post medication you need as well the nosodes, as well as the organ preparations, as well as homeopathy. Und die müssen sich jeweils kombinieren, wobei die Kombination zu messen ist. And these always have to be combined, but you can measure with electroacupuncture which in this particular case is the best combination. Ja, bitte? Will oral currents interfere substantially with these measurements? Wir könnten die Mundspülung Ja. eine Fehlwirkung haben auf die Das ist Messungen. eine sehr gute Frage. That is a very good question. Na, beim Reizstromtest im Prinzip In principle, with the stimulation current test, machen die Mundströme nichts. the mouth battery doesn't matter. Denn wenn ich einen Reizstrom hier drauf gebe, Because I give a stimulus to that tooth through that point, zum Beispiel auf den Zahn 5, for instance applied to tooth number 5, dann ist dieser Reiz so viel stärker this stimulation is so much stronger und so plötzlich, and so sudden dass auf das Grundsystem wirkt, that it works directly on the regulation basic system, dass ich das immer wieder sehe. and this has proved to me repeatedly. Ein Beispiel. One example, Wenn diese kleine Lampe brennt, das soll die Stromwirkung sein. the small lamp burning here is the mouth battery, Und dann schalte ich plötzlich einen großen Scheinwerfer ein, indem ich hier den Reizstrom setze. and the stimulation current is the spotlight. Dann stört das wohl etwas, aber nicht viel. It does interfere a little, but not enough. Schauen Sie, ich kann ja den Reizstromtest auch machen, wenn hier eine Injektion ist. And as I told you, even if I have an anesthetic, if I had an anesthetic injection, I still can do the stimulus. Und ich konnte ja sogar den Reizstromtest bei dieser Patientin machen, obwohl sie eine Parese hatte. And this particular patient had a parastatic side of her mouth, and still we could do the stimulus current test. Denken Sie auch hier wieder an das Grundsystem. Achso, der Kollege hat Could das we dahinter. maybe borrow the chart again about the, Wenn ich das Grundsystem habe, if you have the basic regulative system, dann sehen Sie ja hier, here you see dass ich das Nervensystem nicht unbedingt brauche, that I not necessarily need the autonomic nerve system. den Einfluss über die Lymphe auch registrieren. I also can measure via the lymphatic system. Das Grundsystem ist immer da, ob ich diesen Anteil messe oder diesen Anteil, spielt keine Rolle. No matter which part of the basic which input of the basic regulative system I measure, I want to see the reaction of it, and it reacts no matter via which way I enter it. Ich sehe ja immer die Regulation. All I am looking for is to see how it reacts. Noch eine Frage? Any other questions? Dann möchte ich Ihnen, ja? Herr Kollege, es gibt Patienten mit Parodontose, die keine Mundströme haben. There are patients who get parodontosis and they don't have any mouth galvanism at all. Sicherlich wird die Parodontose in ihrer Auswirkung, in ihrem Umfang durch Strombildung im Mund unterstützt. Surely galvanism in the mouth
is a component, and it may it may further periodontosis that we find over and over again. But it is not the only factor. I've never found that. Any other question? Haben wir noch etwas Zeit? 15 minutes. Erlauben wir 15 Minuten. I'm given 15 more minutes. Nur ganz kurz ein Hinweis. Just a very short indication. Hier war ein Patient operiert worden. This patient has been operated. Und die Kieferhöhle war offen. And her sinus was opened. Is that correct? Ja, dann muss man nicht bloß, wenn die Kieferhöhle offen ist, sondern wenn es irgendwie sonst geht, die Kieferhöhle, die Wunde schützen. You have to protect the wound, not only in the case of an open sinus, but also in similar cases. Und da möchte ich Ihnen für die Therapie einen kleinen Hinweis geben. For your therapy, I want to give you an important hint. Der beste Wundschutz, the best security, the best help for a wound ist das Blutkoagulum. Is the blood coagulating. Das Schlechteste, was Sie für eine Wundheilung tun können, ist, wenn Sie in die Wunde was hineingeben. The worst thing you can do for a wound to heal is if you stuff something into the wound. So, damit das Blutkoagulum sich möglichst gut bilden kann. For the blood to be able to coagulate in a very good way, nähe ich die Wunde bestmöglich zusammen. I like to sew the wound as well as possible. Ganz zusammen, wenn es if possible at all, I draw it together with the thread. Und dann, wenn ich fertig bin mit der Operation, and having done the surgery, setze ich den Patienten in ein anderes Zimmer. I make the patient sit in another room. Gebe ihm den Speichelzieher in den Mund. I give him this instrument that takes away the saliva. Wie heißt das? How do you, the Speichelzieher? Ja, den kriegt in den The Mund, aspirator. so dass der Patient den Mund auflassen kann. So the patient can leave his mouth open. Es muss nicht so sein, das genießt auch nur etwas auf. Must not be quite open. It's quite enough to have it a little open. Es soll nur Sauerstoff der Luft heran. But the oxygen of the air must be able to circulate around the fresh wound. Und Sie werden sehen, das Blutkoagulum bildet sich sehr viel schneller. And you will see that very quickly the blood coagulates. Und ich lasse den Patienten so lange sitzen, bis das Blut stoppt I'll und let- die Wunde voll ist. I may leave the patient sitting like this as long as the blood has clogged and the wound is filled with clogged blood. Und dann schicke ich ihn nach Hause And then I send him home und sage, er darf nichts essen, nur trinken. and tell him he must not eat, only drink. Und wenn ein Patient sehr verfressen ist, Entschuldigung, And if a patient is very much addicted to eating, dann verordne ich ihm Astronautenkost. he has to have astronaut food. Dasselbe, was die da im Space Shuttle haben. The same they eat in the space shuttle. Wenn ich aber trotzdem Probleme erwarte mit der Wunde, If I expect problems with that particular patient, dann mache ich Folgendes, was ich hier am Modell habe. I do the following, which you see here in the model. Ich gebe reines Bienenwachs über die Wunde. I close the wound with pure bee wax. Das lasse ich über der Flamme, aber Sie dürfen es nicht heiß werden lassen. I sort of melt it or make it smooth over a flame. You must not melt it. Es darf nicht unter über 50 Grad warm werden, It must not become warmer than 50 degrees centigrade, weil dann die Fermente im Bienenwachs kaputt gehen. because that destroys the ferments that are inside it. Und das gebe ich dann so über die Wunde, wie Sie es hier And sehen. then I cover up the wound, as you see it here. Und das Bienenwachs können wir so mit Stangen bei uns in Deutschland bekommen. And in Germany you buy the beeswax as it is here, Wenn Sie in bars. es nicht bekommen, gehen Sie bitte zu einem Imker und sagen ihm, er möchte Ihnen normales Bienenwachs geben. Das geht genauso gut. And if you can't, if it is not available to buy, just try to see a person who has bees and he will give you. Und dann gebe ich über dieses Bienenwachs And on top of the beeswax, ein Mittel, was die Schweizer entwickelt
I apply a medicine that was developed in Switzerland, Das ist Peripec. and its name is Peripec. Ich glaube, dass man das auch hier in Amerika bekommt. I think it is also available in America. Sure. Peripec. Let's write it down. It comes in a little jar like that, it stays soft, and you just peel it out. Also das Mittel heißt Peripec. So in Germany it is sold under the name of Peripec. Der Vorteil von Peripec ist, Its advantage is es ist plastisch it is a kind of plastic, und kann mit feuchten Fingern appliziert werden. and with moist fingers you can apply it. Dann lassen Sie den Patienten zubeißen, dass die Bisswehe nicht gestört wird. Dann lässt man den Mund zubeißen. Ja. Then you make the patient close his mouth. Also das ist der Name. That is the name of this stuff. Dann lassen Sie den Patienten zubeißen Then he must bite his teeth together, und dann formen Sie dieses Peripec nochmal zurecht, dass es keine Kanten gibt. and you form Mit dem Finger. this stuff with your moist finger so it doesn't have any edges, Lassen den Patienten nochmal ganz zubeißen and for another time let him bite thoroughly, und ungefähr für eine halbe Stunde geschlossen lassen. and for another half hour he must keep his mouth closed. Dann wird durch den Einfluss des Speichels das Peripec fest. And because of the influence of the saliva, this peripec becomes solid, Und dadurch wird die Wunde maximal geschützt. and that is a maximal protection of the wound. Sie müssen dann aber dieses Bienenwachs plus Peripec But the wax plus peripec wenigstens für einen Tag besser länger liegen lassen. has to remain there for 1 day or even longer if possible. Und dann bekommen Sie das, was Professor Bier in Deutschland eine feuchte Kammer genannt hat. And then this results in what Professor Beer of Germany calls a moist chamber or a moist cavity. Und Sie werden sehen, unter diesem Verband heilen die Wunden ganz fantastisch. And you will see this is ein Verband, wie sagt man? Coverage. That is a coverage which enables best healing. Also wenn Sie nochmal Or bandage. It's a kind of bandage. insbesondere mit der Kieferhöhle haben, Particularly if you have trouble with the sinus, dann mache ich immer diesen Verband. I do this bandage, this peripec and beeswax Dann sagen bandage. Sie, was soll man tun, wenn das am Ende der Zahnreihe passiert? What do you do if this happens at the very end with the last tooth? Dann können Sie natürlich keinen Peripec befestigen. Where do you fasten the peripec? Dann mache ich kurz einen Abdruck mit Palgat, also mit einem Alginate. Alginat, ja? Then I take an imprint, you say so? Alginate. Mit Alginat. With Alginate alginate, impression. an alginate impression. Lass im Labor eine Platte machen. Let the laboratory make a plate. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. That takes about half an hour. Dann gebe ich auch wieder das Bienenwachs darüber. And also I put the beeswax on top of it. Und anstelle der Klammern nehme ich Peripec. And instead of the klammer, The, Was heißt Klammer? Made a stent to hold the wax in with it, like it sucked down Or back clam. fat Oh, or clam back is a to clam. Klemme. Clam, Ja, yeah. anstelle der Clam. Klammer instead of the clamp, nehme ich Peripec. I use peripec. Lass das auch wieder fest werden. I let it become dry and fast, Und so kann ich auch eine Wunde am Ende der Zahnreihe schützen. so I also can bandage a wound at the end of the row of the teeth. Ich glaube, dass man mit Hilfe dieser Methode I think this method die Wundheilung ganz gut absichern kann. is very good to protect a wound and to make sure that it heals. Sie sollten es unbedingt versuchen und Sie werden überrascht sein. Give it a try and you will be surprised. So, ich glaube, jetzt habe ich meine... Ja? Would you use propolis? Propolis, Propolis, das ist so ein... better than beeswax? Ja, It doesn't actual antibiotic. beide stammen von der Biene.
Both are derived from the bee, und in beiden sind ähnliche Fermente. and both have similar ferments. So ist es nur, das Propolis könnten Sie genauso gut nehmen. Perhaps you could as well use propolis, Bloß das Bienenwachs ist einfacher zu verwenden. but beeswax is easier to handle. Aber ihr habt gar nichts dagegen, wenn Sie sagen, Sie wollen stattdessen das Propolis nehmen. I wouldn't object to you wanting to use the propolis, Eine Frage, was Sie besser fixieren. but it's just a question of what is easier to fix to the wound. Noch eine Frage. Bitte? Ja, aber gehen Sie niemals bei Bienenwachs oder bei solchen Präparaten über 50 Grad. It is not the melting point that matters, but the ferments being dissolved. Bleiben Sie lieber darunter. Stay below 50 degrees centigrade. Erweichen Sie dieses Wachs oder was Sie sonst auch nehmen, nicht über der offenen Flamme, And never use an open flame to make it soft. sondern nehmen Sie nur warmes Wasser, das genügt. Use warm water, that is quite sufficient. Ja, Waterbed. Water bath. Sie haben das ja auch beim Impression Material. Bitte? Yes, can you tell us how you prevent what we call a dry socket, and how do you treat them when you fail to prevent it? Ja, ich habe Ihnen ja jetzt gerade versucht, die wichtigsten Möglichkeiten Well, I tried to aufzuzeigen. show you the most important ways of doing so. Wenn Sie dafür sorgen, dass bei offenem Mund sich das Blutkoagulum If you make sure that the blood clogs with the patient's mouth open, das ist die einfachste that's the Methode. easiest way of preventing it. Und wenn Sie Sorgen haben, dass das nicht gelingt, And if you are worrying that this might not work out, und das sehen Sie ja, bevor der Patient entlassen wird, but you see before he goes home whether it succeeded. dann mache ich diesen Verband mit Bienenwachs. If it has not clogged well enough, or if I feel it is not sufficient, I apply this beeswax bandage. Und ich muss Ihnen sagen, wenn Sie eine von diesen beiden Methoden verwenden, dann bekommen Sie praktisch keine Dreisocken. And to my experience, if you use either or both of these methods, you will not get dry sockets. Sollten Sie dennoch mal eine Dreisocke bekommen, But in case you should get one, das ist ja eigentlich schon ein Misserfolg Ihrer Operation. which already is a failure of your surgery, Dann mache ich eine neue Spritze I give a new injection und frische die Wunde ganz genau wieder an. and make the wound bleed again. Also ich bohre nochmal alles sauber aus, I bore again, I carve again, sodass die Oberfläche des Knochens angefrischt ist. so that the surface of the bone is fresh again. Und dann lasse ich wieder zubluten, And again, I make the wound bleed, mache wieder einen Verband mit Bienenwachs and I apply the beeswax und wiederhole den. and repeat Und dann the muss, procedure, dann muss es gelingen. and then it has to succeed. Es sei denn, der Patient macht Fehler und saugt an der Wunde. Unless the patient himself made a mistake and sucks the blood out of his wound. Das müssen Sie ihm also verbieten. But you have to inform him not to do so. Und Sie müssen ihm auch verbieten, dass isst. And you also must inform him that he must not eat. Auf der anderen Seite müssen Sie ihm aber sagen, muss so viel trinken wie irgend möglich. But on the other hand, you have to tell him he must drink as much as possible. Das ist notwendig, viel zu trinken, It is necessary to drink a lot, damit die Nieren die Nosoden also die Toxine ausschwemmen. for the kidneys to be able to excrete the toxins. Wenn Sie nicht genug trinken, kann der Körper die Toxine nicht ausschwemmen. If you do not drink enough, the kidneys cannot drain the toxins. Wenn eine Hausfrau kein Wasser nimmt, kann sie die Wohnung auch nicht sauber kriegen. If a housewife does not use water, how will she clean her house? Dann tut sie auch den Staub nur von einer Ecke in die andere bringen. She would only move the dust from one corner into the other, Und sie haben keinen Erfolg. and she's not successful. Ja? Mr. Ralphin? Bitte? Mr. Ralphin, no smoking? Soll er rauchen? Also das ist selbstverständlich. Of course, that is self-understood that he must not smoke. Ich bin sowieso seit 40 Jahren Nichtraucher. As for myself, I haven't smoked Ich trinke Bier, ja. Das for 40 years. Aber das
besonders, weil ich aus Bayern komme. What I drink my beer because I come from Bavaria. Und die bayerische Industrie lebt von Bier. And it is a Bavarian industry. Und ein guter Exportartikel. And a good export. The motto is drink German. Ich glaube, jetzt haben wir einen gewissen Abschluss gefunden. I think we have come to an end. Ja, doch noch eine Frage. It's 5:30. One question. But you'll be able to he'll answer questions. We'll find some more time, okay? That's not a question. Can we get a copy of the recording sheet they use, the tube sheet? Yes, we'll try to do that for you. Also, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Thank you very much 3:30 tomorrow morning. for having been so patient.